Alojas. Long time no see. I'm on maternity leave with these kids. This is ping pong. This is the Alma, the mother. And this is Julia. And I hope I'm gonna continue making the videos so that you can boost your listening skills. I had a lot going on in my life, for better or for worse. Now it's like for worse, but I hope it's gonna be for better. As you can see, I'm in a new place. I had to change 6 times because mice were chasing me, and noisy, stupid people. Yeah, but in short, I made like the whole place by myself. It's gonna be a short video because that's what I could make, but you can practice your listening skills. And in the end of the video, if you're an advanced student, there is a quiz for you. So if you don't want to watch like the whole easy thing, go straight to the timeline and there is a surprise for you. So have a good day, yo. Bye. Dina and Miki are okay. They're both good. Now they're living with my mother because I can't handle like 5 cats. So. Меня зовут Алена. На работе меня называют Алена Вадимовна, а дома просто Алена, Аленочка, там Леха. Меня папа называет Лехой. Всем привет, меня зовут Анна. На работе меня зовут Анна Александровна, ну а дома просто Анюта, Нюта, Нюра, Анечка, Аня. Привет, меня зовут Нина, я экономист. На работе ко мне обращаются Нина Владимировна, а друзья и дома зовут меня просто Нина. Меня зовут Каролина, я психолог, и на работе меня зовут Каролина Евгеньевна. А дома все близкие, все друзья мучаются, но называют меня Каролина. Я менеджер. На работе меня зовут Дина Петровна. Дома меня зовут Дина. Если ласково, то Диночка, Динусик, Динка. Я нутрициолог. Зовут меня Людмила Анатольевна. Дома чаще называют Люся, Люда, Мила. Людочка. Да, Людочка. Мама Люсенька, Людочка. Я массажист. На работе меня зовут Анна Сергеевна, а друзья зовут меня Аня. Меня зовут Екатерина. На работе я Екатерина Владимировна. Дома для родных я Катя, Катюша, Катенька. Меня зовут Лера. На работе я Валерия Александровна. Дома Лера, Лерочка, Лерик, Лерок, Валерик, Лерыч, Лерони. And the promised quiz. I think I was too stupid to forget to record the sound on this beautiful lady. You can guess her name by reading her lips. Write it in the comments. Also, if you want to play, you can write your name in Russian way.